Hi, this is Gigaware again for another budget tech tips, and for this video we are going to have a short quick review with this gaming mechanical keyboard. So nabili ko to sa Shopee for 891 pesos. This type of mechanical keyboard, ano siya, TKL, which is, ang tawag sa TKL is 10 keyless keyboard, so wala siyang numpad. And this keyboard, meron lang siyang 9 animation, yung color animation, and then yung color niya fix lang siya, rainbow. And this keyboard uses a blue switches. So sinearch ko kung anong type ng blue switch siya. Hindi ko makita, pero mukhang legit naman siya na blue switch, pero hindi siya yung mga top blue switches like cherry or kung ano mang type ng switches yon. So pag sinabing blue switches, tactile siya, so ibig sabihin maingay siya like the brown switch. So yun lang. Yung finish niya, ano siya, glossy finish yung likod niya. And pero yung the keycaps itself, ano siya, plain, ano siya, flat color. So yun lang. So let's have a look with the actual item. So that is all for this video. Siguro naman for its price, sobrang sulit na siguro, kasi may mga mechanical keyboard like Red Dragon and Techware. May mga low profile silang keyboard, pero yung price range pa rin nun is around 1,800 to 2,500 pesos. So kung i-compare mo siya dito sa Gigaware K28, sulit na to, kasi 891 pesos lang eh. Tapos mechanical keyboard na siya. So just in case masira yung mga switches nyo, pwede nyo siyang palitan. Na makabili kayo ng worth 80 pesos lang, tapos 10 switch na yon. So biruin mo, makakatipid ka. Yun nga lang, pag nasira na yung board, yun, doon na talaga, doon na yung point na i-replacement na tong keyboard na to. So I think na explain ko na everything about this keyboard. So yun na lang. Don't forget to subscribe to my channel, click or hit the notification bell as well para updated kayo sa mga upcoming kong video. And you can also like or dislike this video. I think that's all.
See you on my next video.